Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Honkai Star Rail. Ja, wir hatten jetzt ja schon länger keine Folge mehr, aber heute, beziehungsweise für euch vermutlich gestern, ist Patch Day. Neues Update ist da und die Story geht endlich weiter. Und da dachte ich mir, ja, ich mache da wieder weiter Videos dazu. Ja, es ist natürlich jetzt viel passiert zwischen meiner letzten Aufnahme und dieser Aufnahme. Ich bringe euch jetzt für den Anfang erstmal auf den neuesten Stand der Dinge. Ich habe ein paar Warps gemacht und habe das Ganze leider nicht aufgenommen. Was ich sehr schade finde, denn es war einfach insane. Es war einfach insane. Ihr wisst ja, ich spare für Kafka. Und mittlerweile wurde auch noch quasi Neue angekündigt bzw. geleakt. Und die hätte ich auch furchtbar gerne. Und ich war so hin und her gerissen jetzt momentan. Weil ich unbedingt einen zweiten Healer brauche. Und bis gestern gab es noch das Luocha-Banner. Er steht hier zufälligerweise auch gerade rum. Und ich hatte ja schon mal versucht, für ihn zu pullen und habe dann Clara bekommen. Was übrigens im Nachhinein mega geil war, weil Clara ist mittlerweile echt meine beste Unit. Die haut richtig rein. Und ja, gestern lief sein Banner aus und ich habe dann so gedacht, pull ich jetzt, pull ich nicht, pull ich nicht. Weil wenn ich ihn kriege, dann habe ich auf jeden Fall nicht 100% Kafka. Und dachte mir so, okay, ich bin auch langsam beim Pity für das Standard-Banner. Da müsste ich auch langsam mal eine 5-Star ziehen. Vielleicht kriege ich ja Bailu. Ja, und dann lief sein Banner noch so eine Stunde und ich habe dann angefangen, fürs Standard-Banner doch mal ein bisschen Jade reinzustecken, um zu gucken, ob ich Bailu kriege. Ich habe das Lightcone für Clara bekommen. Ist zwar nice, weil ich sie habe, aber Lightcone ist immer so, ich hätte Bailu doch etwas mehr gebrauchen können. Ja, und dann war Luochas Banner nur noch eine halbe Stunde, dann nur noch 15 Minuten und ich habe gedacht, komm, ich brauche einen zweiten Healer, ansonsten kann ich halt nichts mehr reißen wirklich in diesem Spiel. Und habe dann angefangen für ihn zu pullen. Und was soll ich sagen, ich hatte mega Luck und nach 26 Puls, nur 26 Puls habe ich Luocha bekommen. Und habe mich mega gefreut, weil ich dachte, ja geil, habe Luocha gekriegt und habe jetzt noch so viel für Kafka übrig. Ich habe jetzt noch wo sehe ich das denn jetzt gerade mal? Hier. Ich habe jetzt immer noch fast 27.000. Und das ist mega nice. Momentan ist Blade im Banner. Danach kommt dann endlich meine Kafka. Und ja, dann habe ich halt Lucha ein bisschen gelevelt. Habe dann durch die Level wieder ein paar normale Tickets fürs Standard-Banner gekriegt. Da hatte ich ja auch gerade erst das Lightcone für Clara gekriegt. Das heißt, mein Pity war wieder auf 0. Ich hau das erste Ticket rein. Und wen bekomme ich mit einem Pull? Gepard. Ein Pull, nachdem ich Claras Lightcone gekriegt habe. Mega lucky. Ja. Ich weiß nicht ganz, was ich mit ihm soll, aber ich habe ihn hier. Ja, hier ist unser wunderschöner Luocha. Ich kann endlich, hier, ich habe schon wieder den Namen von dem Zeug hier vergessen. Das hier endlich machen. Habe ich ohne den zweiten Healer einfach nicht geschafft. Und ja, mega happy mit dem Puls. Ich habe jetzt noch genug für Kafka. Ich kann dann auf Jingliu noch ein bisschen sparen. Habe jetzt schon die ganze Zeit Sachen für Kafka gefarmt, dass ich sie leveln kann und alles. Bin also jetzt bestens auf sie vorbereitet. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn. Neuer Patch, neue Story. Ihr seht links am Rand, wir haben eine neue Quest. Ich bin mittlerweile Trailbase-Stufe 59 eben geworden. Noch ein Level, dann geht das richtige Pain los, was Charaktere aufstufen angeht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal, wer uns hier Nachrichten geschrieben hat. Lotsch hat uns eine Nachricht geschrieben. Hey Stella, bitte entschuldige die Störung, aber ich wollte dich noch etwas fragen. Wie ich bereits sagte, das Leben als wandernder Händler ist vor allem langwierig und langweilig. Hast du eine Idee, wie ich mir auf Reisen die Zeit vertreiben könnte? Können wir da einmal reingehen? So. Mach, was dir gefällt, mit Leuten mit Leuten unterhalten, klar. Leider weiß ich nie, wie ich ein Gespräch anfangen soll, aber ich werde unweigerlich immer auf diesen Sarg angesprochen, den ich mit mir herumtrage. Brauchst du diese Philosophie auf deinen Reisen, Stella?
Ja, klar. Du hast offenbar Erfahrung auf dem Gebiet. Danke für diesen aufrichtigen Rat. Ich werde es versuchen. Achso, wieder nur so ein random Gespräch. Okay. Ja gut. Was gibt's denn noch? Wir haben doch, glaube ich, hier... Wir haben nur die Quest. Es gibt ein paar neue Events momentan. Ja, Story. Da hinten sehen wir schon unseren Story-Boss. Spoiler, Spoiler. Ja, wir können hier... Blade ist da. Wir können hier wieder Charaktere testen. Das mache ich jetzt aber mal nicht. Wobei, ich könnte euch gleich Blade mal ganz kurz zeigen. Da gibt es eine neue Mission, um Yukong for free zu kriegen. Wer die noch nicht hat. Ich habe jetzt ein paar Mal Yukong bekommen durch das Locha-Banner, weil sie da drin war. Ich brauche sie ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe Welt, ich habe Locha, ich habe sonst Supporter. Ich weiß nicht ganz, was ich mit ihr soll, ehrlich gesagt. Tickets gibt es gerade wieder for free. Gibt was Neues im Universe. Läuft immer noch dieses Museums-Event, was ich schon ewig lang fertig habe. Dann würde ich sagen, testen wir es doch einmal, um zu zeigen, Blade. Dann nehmen wir uns der Story an. Blade, die Zerstörung, fügt allen Gegnern automatisch Schaden zu, nachdem seine LP mehrere Male verringert wurden. Verbraucht LP, um eine mächtige Fähigkeit einzusetzen. Er ist schon echt handsome, ne? Also er sieht schon sehr cool aus. Bin echt gespannt, wenn er jetzt in der Story auftaucht. Zack. Sehr nice. We can get closer. Okay. Standardangriff fügen Gegner Windschaden zu. Fertigkeit verbraucht LP, um den Standardangriff zu verstärken. Nach dem Einsatz der Fertigkeit wird die aktuelle Runde nicht beendet. Setzt die aktuelle LP auf 50% der Max-LP, fügt einem Gegner massiven Windschaden zu und angrenzenden Einheiten Windschaden zu. Ist ein bisschen krass. Also mit diesem LP-Verringern, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Sein Talent ist, wenn Blades LP sinkt, hält er eine Aufladung. Wenn die maximale Aufladungszahl erreicht wird, fügt er sofort allen Gegnern Windschaden zu und stellt seine LP wieder her. Dadurch werden alle Aufladungen verbraucht. Und die Technik greift den Gegner an, verbraucht nach Kampfeintritt eigene LP und fügt allen Gegnern Windschaden zu. Aber nicht mal so wenig. Do we still have the upper hand? So. Enemy data net markers activated. Time for a good old counterattack. So. Wir müssen mit Natascha heilen, sonst wird Blade vermutlich ziemlich schnell darauf gehen. So, wir verstärken ihn jetzt einmal. Ja, das zieht dem echt viel. That paradise may be unreached. Savor it for me. Okay. Kaut gut rein da. Commencing support. Liebe Blade. Just a little something. Think nothing of it. Thanks for the support. Naughty child. Naughty You child. paid me. Also cool ist er ja echt, aber dieses LP-Ziehen ist so gefährlich. Ich mag solche Charaktere eigentlich gar nicht. Neue wird auch so ein bisschen so sein. Davor habe ich ein bisschen Angst. Aber mal gucken. Mehr Jade für uns. Ja, die anderen kennen wir ja schon. Die teste ich dann irgendwann anders für die Items. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, genau, es gibt jetzt auch die Möglichkeit im Standardbanner hier unten die ganzen 5-Stars anzugucken. Und dafür gibt es auch nochmal jedes Mal 20 Jade. Das ist echt nice. Kriegen wieder eine Menge Zeug. Alles wird in Kafka gesteckt. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Wo führt unsere Quest uns denn hin? Dahin. Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Ich frag mich echt, was die Stellaron Hunter genau vorhaben. Also, auch, dass so niemand recht weiß, was die halt eben vorhaben. Die werden gesucht und alles. Aber was haben die vor? Ja, wie ihr seht, rechts mein Team besteht gerade aus Locha, Danhang, Ronja und Clara. Das ist so mein, ja, mit denen mache ich eigentlich so alles. Danhang tausche ich zwischenzeitlich mal aus, wenn ich mehr so AOE-Zeug brauche. Dann packe ich Wild rein. Ja. Mit Locha muss ich erstmal ein bisschen warm werden. Den habe ich gestern eben erst bekommen.
So, Natascha ist halt so, da weiß ich halt, wann ich was mache mit ihr. Lutscher muss ich das noch mal ein bisschen schauen. So, Alchemie-Kommission. Whoa. Looks like the battle here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Sie hat wohl vorhergesehen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist. Time is of the essence. The most important task for the Xianzhou Luofu is suppressing the Stellaron. General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights. He would have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the Ambrosial Arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here. Ich glaube, sie hat einen kleinen Sieg gewonnen. Ich glaube, ihre Truppen wurden ausradiert. Wir machen nur sicher. Das ist alles irgendwie doof. Hey, whose side are you on? I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Ja, Be dann wollen wir mal careful. gucken. Those monsters are pretty tough. Look, there's someone over there. Guten Tag. Here! There are still survivors here! You're not the Knights. What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jing Yuan is truly running out of options. Run! She's a disciple of Sanctus Medicus! Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Hurry! Leave here! Oh Mann. Can't control myself anymore! Er hat ganz schön was aus. This battle is unavoidable. Ich habe jetzt natürlich auch nichts mehr, was gegen ihn gut ist, ne? Lend me your strength. Oh no! I've no interest in I'll see you off. Eternal sleep. The dead return! Der Returns. Ich bin echt nur gespannt, was in seinem Sack drin ist. Ich hoffe mal, das wird mit dem Patch jetzt endlich aufgelöst. Troublesome. Die hauen echt ganz schön rein, ne? The truth of life is sanctuary. It's but a vision. Receive divinity. Your assistance is timely. Fighting is meaningful. The lives of short-lived species are so fleetingly. Ich muss mir was an meiner Truppenreihenfolge ändern. Ich bin es echt gewohnt, dass der Heiler auf Claras Posten ist und nicht ganz vorne. Diese Wölfe sind echt ganz cool. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Crush them. You chose the wrong enemy. There's always a weakness.
Lend me Ja, your strength. Klammerwaffen. I'm not afraid of you. Oh. Okay, sie hat grad nichts mehr. Look out! I've no interest in conflict. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Mission command. Let's settle Der this. Konter von Clara ist so gut. There's Hier, always wie a viele witness. denn noch, ha? Lend me your strength. Hat sich schon wieder Energie. Are you all right? Stay back, Clara. Stay back, Clara. So, zumindest mal einen weg. Troublesome. Eternal sleep. The dead return! There's always lend me your strength. Annihilate. Why did you Komm, noch eine Welle? to seek immortality? You don't have to appease Jing Yuan. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. Mission command. Let's settle this. Eine Heilung. Your assistance is timely. Hey, You'll pay for this. Lend me your strength. Ich habe auch gerade kein Glück mit To guard and defend. Ronjas Crush E1. them. Also, dass ich den Fähigkeitspunkt wieder bekomme, wenn ich ihre Fähigkeit benutze. mission command. Eternal sleep. The dead return! I'll see you off. Okay. Lend me your strength. Bist du nicht? Na gut, ich sehe nur noch einer da. Troublesome. The truth of life, the sanctuary, is but a vision. Und das war's. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. Go. The Master Diviner's troops are ahead. Verstimmt, womöglich ist er erschöpft oder er erwartet, dass du nun gehst. Let's go. Oh Mann, können wir ihn nicht von seinem Leid The erlösen? disciples of Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoship, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. Show your courage. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment. Ich muss leider den Dialog unterbrechen. Repay. I've no interest in conflict. Let's settle this. This battle is. Lend me your strength. I need to be brave. Sprich mir an, was Clara für einen Schaden macht, ne? Das ist der Wahnsinn. Eternal sleep. The dead return! You chose the wrong path. Lend me your strength. Look out! The truth of life, the sanctuary, is but a vision. We shall take back what we lost. Show your courage. Fighting is meaningless. I want to protect everyone too. Oh, Mimi ist das Stark. Ich habe mich mittlerweile auch an ihre Stimme gewöhnt. Wenn man das so oft hört.
Lend me your strength. I'm not We've afraid entered of the you. storm. To guard and defend. Crush them. Hide. Are you alright? Is it command? Is it command? Mit diesem Kontern geht so viel Schaden an die Gegner raus. A moment's Echt excitement. krass. Nothing more. Eine riesige wolfsartige Bestie liegt auf dem Boden. Sie gibt kein Lebenszeichen mehr von sich, aber unter der Leiche sprießen winzige Schößlinge aus der Erde. Okay. Das ist so ein Puzzle, das mache ich später alles. Nicht auf mich schießen. Lass mich mal. Ich möchte hier mal ganz kurz durch. Sicherheitszone betreten. Ich möchte bitte einmal durch. Who goes there? Show yourselves! Wait, it's you. Quickly, in here! You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesized your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The Disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the Disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master Diviner isn't here. Let's head into camp and see what we can learn from the troops here. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet need a rest. Na dann. Gehen wir erstmal hier hin. Hallo. Ein Wolkenritter steht neben einem Gefangenen, stellt sich vor und zeigt ihm den Befehl des Generals, woraufhin er zur Seite tritt. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. This part needs to be recorded as testimony. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. Was habt ihr diesen Wolkenrittern angetan? What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the order allowed, I would cut you down now. Das Geile ist ja, die verwandeln die Leute ja in diese Mara-Typen da, aber sich selber halt nicht. Müssen die sich dann nicht entweder auch selber verwandeln? Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Pah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus to eliminate the self, to achieve transcendence, a life of true freedom. Naja. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you, isn't it? I can help you. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the Abundance, you short-life species would never be able to endure the transformation.
Über das That Sternen. shining seed? I've seen it. So beautiful. If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. Do you still remember Cocolia? Mhm. The master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short life species. Yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, yes, the mighty Sanctus Medicus, the abundance. Über den Himmelsbaum. So you witnessed it too? The ambrosial arbor's resurrection. Magnificent. In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall, Sanctus Medicus the Abundance gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. Keine weiteren Fragen. Ja, Tingyun. Ich frag mich echt, wie Luocha in die ganze Story reinpasst, weil er ist dann irgendwie zwielichtig. Ich bin echt gespannt, ob er irgendwo jetzt irgendwie damit drin hängt bei den Stellaron-Jägern und so. Das Gesicht dieses Wolkrissers sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen oder als wäre er selbst einer. Er nickte zu, als du dich ihm näherst. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. Wie ist die Lage? We took over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the Plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Then, after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Die wurden von Mara Curse it. befallen. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. Das ist alles sehr bitter. Master Diviner, you're back. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me now. Ja, bitte erzähl uns diesmal die ganze Wahrheit. Apologies. To avoid dissemination of intelligence, the General and I kept the involvement of the disciples to ourselves. It is a clandestine organization that seeks to overthrow the Alliance. Before the Stellaron disaster, the disciples had remained veiled in shadow for years. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists me in achieving the right answer. Wait, what's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming for a long time, but our army is in no way inferior. How can things be so difficult? Kommt jetzt der Part zu, wo wir uns ins Gefecht stürzen sollen? Bitte uns doch endlich um Hilfe. It would seem you came prepared.
time we met Madame Yukong, she said something like, "This is a Xianzhou affair and there's no need for the Express to get involved." And now here we are running around doing everything. Even the IPC takes it easier on us. Let me guess, what are we up to this time? Could it be heading to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope! I can't stand any more of this fighting. So there. Come on, Marge. Who said you'd be heading to the battlefield? We're not? Jingyuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected. The Cloud Knight's assault was to demonstrate our power to the enemy head-on. Now it is time for the unexpected. Please, come with me. Okay. After receiving the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Luofu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life speak. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the Arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. Do you see that? What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the Arbor, turning fantasy into reality. Since the smoke from the crucibles never ceases, this place was named Eve Mist Mansion. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger, we cannot get any closer. This is why the Cloud Knights lost control and became Mara-struck? Indeed. The disciples of Sanctus Medicus infuse the smoke that permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one could know whether their comrade was about to be stricken with Mara. Is there anything better than fear for destroying the morale of an army? The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucibles and stop the smoke. The disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. They are completely unaware of your existence and capacity, and in short, cannot be prepared against you. Okay, der Rauch kann uns nichts anhaben. Indeed. This demonic vapor is a weapon targeted against the Cloud Knights. The Ambrosial Arbor is taboo for the Luofu, and the Xianzhou Alliance has always been fiercely independent. The disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the General would seek outside help. They won't be prepared against short-life species. Is this what General Jingyuan meant by unexpected guests? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality. Okay. Dann sehe ich aber nicht vor nach ihrer... Scheint der einzige Weg zu sein. Rather, only this way leads to the known best result. If we can afford to choose, then none would choose to leap off a cliff. Besides, this is not my decision alone. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want my choice to plunge the Luofu into a terrible future.
To return to the matter at hand, only you can douse the elixir crucibles without being harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here, Mr. Yang, what do you think? I will come at once when the smoke dissipates. You won't be left to fend for yourselves. Na dann. Ja, bleibt trotzdem wieder an uns hängen hier. Schalte die 3 kleinen Elixiertiegel aus. Ja, Leute. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass es jetzt mit Star Rail weitergeht. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das ist momentan echt eines meiner Lieblingsgames. Und ja, stecke echt eine Menge Zeit da rein. Auch so, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache, irgendwas gucke und nebenbei einfach Star Rail, ein bisschen rumlaufen, Gegner töten, Sachen farmen. Kann man echt ganz gut nebenbei zocken, so zwischen den Patches. Gut, dann danke ich vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Bis dahin und bye bye!